السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم طلبتنا في مختبرنا العملي الثاني لهذا العام، وهو General Urine Analysis. So what's the urine? Urine is a biological fluid responsible for removal of toxic substances and waste product outside the body, such as urea, creatinine, uric acid, and ammonium salts. The normal volume of urine that passes daily varies from 700 ml to 2500 ml per day. فعندنا wide range of urine volume. This is depending on fluid intake, body activity, and weather. إذن الفوليوم of urine per 24 hour wide range from 700 ml to 2500 ml. يعتمد على إيش هذا الرينج؟ يعتمد على فاكتورز معين اللي هي الفلويد انتيك. كل ما زاد الفلويد انتيك كل ما زاد اليورين اوتبوت. أيضا البودي اكتيفيتي كل ما زادت يزيد اليورين اوتبوت. الويذر أيضا يأثر على اليورين اوتبوت. عندنا بالوينتر اليورين اوتبوت أكثر من اليورين اوتبوت in summer. فهاي الفاكتورز تأثر لنا على الفوليوم اوف يورين that pass daily، ولهذا عندنا wide range of urine volume. عندنا بعض المصطلحات اللي تتعلق باليورين اوتبوت أو الاماونت اوف يورين that pass daily. منها أولا البوليوريا. Polyuria mean pathological increase of urine output more than 2500 ml per day, and this is usually seen in diabetes mellitus and diabetes insipidus. فلما يكون اليورين output أكثر من 2500 ml per day نسميها polyuria. Oliguria is a pathological decrease in the urine output less than 400 ml per day, and this is usually seen in dehydration and in severe heart failure. لما يكون اليورين output أقل من 400 ml per day نسمي الحالة oliguria. Anuria, when the urine output is less than 50 ml per day, and this is seen in complete urinary tract obstruction due to prostatic hypertrophy, tumor, stone, and also in end-stage renal failure. فإذا كان اليورين اوتبوت أقل من 50 مل per day نسميها أنيوريا، وعادة نشوفها في حالات complete obstruction of the urinary tract and in end-stage renal failure. فهي كانت مقدمة عن اليورين والمصطلحات اللي تتعلق بالabnormal volume of the urine. نجي نحكي على General Urine Analysis، فحص الإدرار العام. is a simple laboratory test of urine done to detect diseases or disorders of renal system, liver diseases and diabetes. فهو فحص مختبري بسيط نعمله حتى نشوف إذا أكو disease تتعلق بالرينال سيستم أو liver diseases and diabetes. It includes 3 groups of tests: physical examination, biochemical examination, and microscopical examination. فلما يجينا sample of urine نعمل له هاي الثلاث فحوصات راح نشرحها بالتفصيل خلال هذا المختبر. These are groups of tests for general urine analysis. First, we have the physical examination of urine. First of all is the color. Normal urine is yellow in color due to presence of certain pigments اللي هي اليوروكروم or urobilin and uroerythrin. هاي البيجمنتس اللي موجودة باليورين هي اللي مسؤولة عن اليلو color of the urine. Light yellow urine indicate good hydration. إذا كان أصفر فاتح أو ما بينه لون معناته أنه البرسن عنده good hydration. Dark yellow urine indicate dehydration or inadequate fluid intake. على العكس إذا كان أصفر غامق معناته أنه المريض إما يكون عنده dehydration أو inadequate fluid intake. إذا كان الكلر brownish or red color urine indicate the presence of RBCs, hematuria, which occur due to glomerulonephritis, trauma, stone, or tumors anywhere in the urinary tract. Or it may be due to hemoglobinuria, due to hemolytic diseases and metallic valve. فإذا كان الكلر of urine brown أو red
إما معناها أنه وجود RBCs in the urine اللي نسميها الهيماتوريا، أو موجود الهيموغلوبين in the urine نسميها الهيموغلوبينيوريا، واثنينهم يعطونا الصبغة الحمراء أو brownish discoloration of the urine. Certain drugs also, such as rifampicin, may make the urine brownish or red, and certain food dyes like beet make the urine brownish or red in color. أدوية معينة مثل الريفامبيسين أيضا تعمل لنا discoloration of urine. الفود دايز الصبغات الغذائية اللي موجودة بالcertain foods مثل البيت اللي هو الشوندر أيضا يعمل لنا brownish or red discoloration of urine. إذا كان اليورين red or brown color قلنا هي إما due to hematuria أو due to hemoglobinuria، وكل واحد طبعا منهم عندهم كوزز معينة اللي تعمل لنا الهيماتوريا وكوزز تعمل لنا الهيموغلوبينيوريا. فإيش نفرق بين الهيماتوريا والهيموغلوبينيوريا؟ الهيماتوريا تعمل لنا by the centrifuge، إذا خلينا samples of urine بالcentrifuge. after centrifuge راح نشوف precipitate in case of hematuria. ليش؟ لأنه ال RBCs ترسبت بالأسفل فكونت لنا راسب بأسفل التيوب، بينما بالهيموغلوبينيوريا ما راح يتكون عندنا precipitate. ليش؟ لأنه هي فقط الهيموغلوبين هو اللي يعطينا ال brownish or red discoloration of urine. أيضا إذا خلينا sample of urine under microscope وفحصنا تحت المجهر راح نشوف RBC intact RBC in case of hematuria، لكن بحالة الهيموغلوبينيوريا راح نشوف hemolyzed RBC يعني مكسرة ما intact، فهاي تدلنا على وجود الهيموغلوبينيوريا in the urine. مثل ما قلنا الهيماتوريا occur due to glomerulonephritis, due to trauma or stone or tumor anywhere in the urinary tract، كلها هاي تعمل لنا هيماتوريا. بينما الهيموغلوبينيوريا occur in hemolytic diseases and in metallic valve، هاي الحالات تعمل لنا hemolysis of RBC وتعطينا بالتالي الهيموغلوبينيوريا. Deep yellow or orange color urine occur due to presence of bilirubin in the urine, which occur in case of hepatitis and in obstructive jaundice. Also, excessive carotene intake may make the urine deep yellow in color or orange color. عادة البيليروبين normally not present in urine, but the presence of bilirubin in urine in case of hepatitis and in obstructive jaundice discolor the urine, make the urine deep yellow or orange in color. Also excessive carotene intake اللي هو الجزر يعمل لنا deep yellow or orange color urine. هاي الصورة توضح لنا different colors of the urine، اليلو، الred discoloration، الwatery like اللي هو due to good hydration، البراونيش، الأورانج color of urine، فكلها تدلنا على different causes. فأول ما يجينا السامبل of the urine نشوف الكلر مال السامبل ونسجله يمنا على الريبورت، بعدين نجري باقي الفحوصات. The second step in the physical examination of the urine is the appearance of urine. Normal urine is quite transparent when freshly passed. It may be turbid due to presence of pus, bacteria, crystals and protein. فالنورمال يورين يكون transparent يعني شفاف، لكن إذا جانا اليورين sample turbid يعني معكر فمعناها presence of pus, bacteria, crystals or protein. The third step in the physical examination of the urine is measurement of the urine pH. Normal urine is slightly acidic with pH varies between 5 to 7. Acidic urine less than 5 seen in high protein intake and in systemic acidosis, while alkaline urine more than 7 seen in UTI. Abnormal urine pH promote stone formation. فالخطوة الثالثة بعد ما شفنا الكلر والappearance of the urine نفحص ال pH of the urine by urine strip ونسجل ال pH of the urine on the report. Fourth, measurement of specific gravity of the urine.
يعني الكثافة النوعية للإدرار. Specific gravity determine the concentrating ability of the kidney. Normal kidneys can concentrate urine, so the concentration of ions is 3 to 4 times greater than that of the plasma. فهي إذن تقيس لنا ال concentrating ability of the kidney. ليش؟ لأنه الكدنيز عندها قابلية to concentrate the urine، فالأيونز تركيز الأيونات اللي موجودة باليورين هو 3 إلى 4 أضعاف اللي موجود بالبلازما due to the concentrating ability of the kidney. Normal specific gravity of the urine range from 1.010 to 1.025. فهذا هو النورمال range of the urine specific gravity. Specific gravity of the urine increase in case of dehydration, heavy proteinuria and in glucosuria. فإذا كان specific gravity of the urine أكثر من 1.025 اللي معناتها concentrated urine، عادة نشوفه بحالات dehydration, in heavy proteinuria and in glucosuria. While specific gravity of urine decrease in case of diabetes insipidus and in excessive water intake. لما يكون specific gravity of urine أقل من 1.010 عادة يكون اليورين diluted، ونشوفه في حالات diabetes insipidus and in excessive water intake. After doing of the physical examination of urine, the second step in the general urine analysis is the biochemical examination of the urine, and this is done by using urine strip, looking for first glucose. Normal urine does not contain glucose. Glucosuria is a medical term indicate the presence of glucose in urine more than 25 mg per deciliter in a random fresh urine sample. Result either from elevated plasma glucose, impaired renal glucose absorptive capacity, or both of them. This is the renal nephron اللي هي functioning unit of the kidney، تتكون من glomeruli and renal tubules. لما يجي البلد على glomeruli راح يصير بينه filtration. small substances راح تدخل للrenal tubules while the big molecules تبقى بالجلوميرولاي ما يصير بيها filtration، ما تعبغ through the basement membrane. بعدين السبستانسز اللي دخلت على الرينال tubules النيوتريتيف substances will be reabsorbed back to the blood، لكن الوست برودكت أو التوكسيك substances راح تنطرح باليورين. فالجلوكوز هو من النيوتريتيف substances اللي راح يصير بيها reabsorption by the proximal convoluted tubules back to the blood، ولهذا normally there is no glucose in urine. ليش؟ لأنه كل الجلوكوز اللي عبره through the glomeruli will be reabsorbed back to the blood by the proximal convoluted tubules. فإذا الجلوكوزيوريا هي medical term indicate the presence of glucose in urine more than 25 ملغ per deciliter، وهي عادة تحدث due to elevated blood glucose level or due to impairment of the renal absorptive capacity. فإذا كان عندنا خلل بالرينال tubules راح يعبر الجلوكوز، ما راح يعمل reabsorption للجلوكوز، وبالتالي يظهر لنا الجلوكوزيوريا. أيضا إذا كان عندنا high level of blood glucose راح تظهر عندنا الجلوكوزيوريا. ليش؟ لأنه absorptive capacity of the urine tubules عنده حد معين تقف عنده اللي هو 180 ملغ per deciliter اللي نسميها renal threshold for glucose. إذا عبر الجلوكوز level in the blood more than 180 ملغ per deciliter باقي الجلوكوز راح يطرح بالإدرار ويعمل لنا الجلوكوزيوريا. فإذا كان البلود glucose level within the normal ما يكون عندنا مشكلة no glucosuria، لكن إذا عبر الرينال threshold for glucose اللي هو 180 ملغ per deciliter راح يصير عندنا الجلوكوزيوريا. Causes of glucosuria. First, uncontrolled diabetes mellitus. فمثل ما قلنا لما يعبر blood glucose level the renal threshold for glucose راح يعطينا الجلوكوزيوريا.
فعادة ال uncontrolled diabetic patient البلود glucose level يكون أكثر من 200 ملغ بير ديسيليتر، فراح يعبر الرينال threshold for glucose وبالتالي يعطينا الجلوكوزيوريا. Acute tubular injury, Fanconi syndrome and hereditary renal glucosuria. أيضا إذا كان السبب يتعلق بالرينال تيوبيولز كأن يكون injury للرينال تيوبيولز أو الفانكوني سيندروم اللي هو defect بالرينال تيوبيولز أو hereditary renal glucosuria، كل هاي أسباب تؤدي إلى الجلوكوزيوريا. Dipstick is a method for testing glucose in urine using urine strip. فنحن اشون نشوف او اشون نفحص وجود الجلوكوز باليورين by using urine strip اللي هي شرائط فحص الإدرار. راح نشوفها إن شاء الله الأسبوع القادم بالعملي بالمختبر. تستخدمون شرائط فحص الإدرار for general urine analysis. The test relies upon the reaction of glucose with glucose oxidase on the dipstick pad to form hydrogen peroxide which cause color changes. فهي عبارة عن شريط بلاستيكي يحتوي على مربعات of different colors. كل مربع يدلنا على فحص من فحوصات الجنرال يورين. فبالنسبة للجلوكوز هو عبارة عن مربع صغير يحتوي على جلوكوز أوكسيديز، فإذا كان الجلوكوز موجود باليورين راح يتفاعل مع الجلوكوز أوكسيديز اللي موجود بالديبستيك باد، يعمل لنا الهيدروجين بيروكسايد وهو اللي مسؤول عن الكالر تشينجز. فراح يغير لنا الكالر of this pad the different colors according to the amount of glucose in the sample. This test is specific for glucose only. هو فقط يعطينا positive discoloration لحالة وجود الجلوكوز فقط. Benedict's test is another test for testing glucose in urine. It gives positive results for all reducing sugar like fructose, lactose and glucose, and also reducing substances like aspirin and vitamin C. فإذا كان شكينا إنه المريض ما عنده glucose باليورين، عنده other type of sugar in the urine، لازم نعمل البينيدكس تيست. ليش؟ لأنه الديبستيك هو specific for glucose only, while Benedict's test give positive result for all reducing sugar and substances. The other biochemical parameter to be measured in the urine is the protein. Normal urine contain less than 150 mg of protein per 24-hour urine. Proteinuria is a medical condition characterized by presence of more than normal amounts of protein in urine, more than 150 mg per 24-hour. فعادة البروتين اللي يطرح بالإدرار أقل من 150 ملغ خلال 24 hour. إذا زاد عن 150 ملغ نسميه الحالة بروتينيوريا. Types of proteinuria. عندنا عدة أنواع من البروتينيوريا. Transient proteinuria. Kidney damage is not present, but there is a transient or temporary elevation of protein in urine. بحالة الترانزيانت بروتينيوريا الكدني دامج ما موجود، الكدني تكون intact، لكن عندنا conditions معينة أدت إلى temporary elevation of protein in urine، مثل vigorous exercise, high fever, infection and heavy protein meal. فهي conditions معينة أدت إلى حدوث ارتفاع مؤقت بالبروتين بالإدرار. من تروح هاي الكونديشنز راح يرجع البروتين excretion in urine إلى النورمال level. Second type of proteinuria is the orthostatic proteinuria. Some people excrete protein into the urine when they are in standing up position and absent at lying down position. That is to say, it's related to position. عندنا بعض الأشخاص يطرحون البروتين بالإدرار بحالة الوقوف، لكن من يكونون in lying down حالة الجلوس أو lying down there is no protein in urine. فهي عادة تكون related to position. هو benign condition يحدث عند بعض الأشخاص وله علاقة بالposture أو position of the person. The
Third type of proteinuria is persistent proteinuria, which indicate kidney damage, and the amount of protein in the urine is generally associated with the severity of renal damage. كل ما زاد renal damage كل ما زاد البروتين in urine. Persistent proteinuria associated with many conditions and diseases including diabetes mellitus, hypertension, glomerulonephritis, multiple myeloma, nephrotic syndrome, and preeclampsia, which is hypertension and proteinuria during pregnancy. فاللي يهمنا من البروتينيوريا هو البرزيستنت بروتينيوريا اللي يعني لنا وجود دامج بالكدني، وكل ما زاد الدامج كل ما زادت الامount of protein in the urine، وعادة يكون due to certain conditions and diseases اللي تأثر لنا على function of the kidney وتعمل لنا persistent proteinuria. and proteinuria also progressive condition، يعني دائما راح يكون من يحدث الكدني دامج راح يكون progressive، فيزيد الامount of protein in urine باستمرار. Testing for protein in urine is used to diagnose early renal damage and to evaluate and monitor renal function. فإذا قدنا نشخص renal damage in early stages نفحص البروتين بالإدرار. ليش؟ لأنه البروتين in urine elevated before elevation of serum urea and creatinine، فهو يدلنا على early renal damage. Also used for evaluation and monitoring of the renal function. It's done by using urine strip, which is specific for albumin only, not for other proteins. أيضا باستخدام شرائط فحص الإدرار راح نفحص وجود البروتين بالإدرار، وهو عادة يكون specific for albumin, not for other proteins. أيضا الباد اللي موجودة بالسترب بها reagent معين اللي هو بروموكريزول جرين راح يتفاعل مع الألبومين اللي موجود باليورين سامبل ويعطينا color changes. Boiling test and sulfosalicylic acid are another methods for testing protein in urine. Turbidity indicate the presence of protein in urine. إذا شكينا إنه أكو other types of protein in urine نعمل boiling test أو sulfosalicylic acid اللي يكونون not specific for albumin وإنما يعطون positive result for all types of proteins. فإذا ظهرت عندنا التربيديتي معناتها أكو بروتين in urine. أيضا البويلينج تيست إذا كنا يعني مثلا بمنطقة نائية ما بيها اليورين ستريبس أو ما عندنا other methods for testing protein in urine نعمل البويلينج تيست، نخلي اليورين in heat resistant glass tube ونخلينه على in boiling water. فإذا ظهرت عندنا التربيديتي معناتها إنه أكو بروتين in urine. For accurate quantitative measurement of protein in urine, 24-hour urine collection is the best method. إذا غدنا نحسب كمية البروتين بالإدرار بصورة دقيقة ومضبوطة نعمل 24-hour urine collection، نجمع اليورين لمدة 24 ساعة ونقيس كمية البروتين اللي طرحت بالإدرار خلال 24 hour. The third parameter to be measured in the urine is the ketone bodies. Normal urine not contain ketone bodies. They appear in urine in diabetic ketoacidosis, prolonged starvation, and vomiting. The presence of ketone bodies in the urine can be detected by using urine strips. فنورمالي ماكو ketone bodies باليورين، لكن تظهر بحالات الديابيتيك ketoacidosis، prolonged starvation، أيضا بحالات الvomiting. وممكن أنه نفحص الكيتون bodies in urine by using urine strips. Bilirubin and urobilinogen, other parameters to be measured in the urine. Normally, urine does not contain bilirubin, but contain a small amount of urobilinogen. Bilirubin present in urine in case of hepatitis and in biliary obstruction. Urobilinogen increased in urine in case of hemolysis. The presence of bilirubin and urobilinogen in urine also detected by using urine strips.
نورمالي اليورين ما بينه بيليروبين، لكن إذا ظهر البيليروبين باليورين معناها وجود الهيباتيتس أو الأوبستراكتيف جوندس. أيضا اليوروبيلينوجين موجود in small amount in urine. إذا زاد صار عندنا large amount of urobilinogen in urine indicate hemolysis. وأيضا by using urine strips we can detect the presence of bilirubin and urobilinogen in the urine. After finishing physical and biochemical examination of the urine, we should do microscopical examination of urine. After centrifuging urine sample for about 5 minutes, put 1 drop of the deposit on the slide and examine under high power field microscope. فنخلي السامبل اوف يورين بالسنترفيوج لمدة 5 دقائق، بعدين راح نطلع من السنترفيوج يكون اكو بريسبيتيت بالاسفل، ناخذ 1 دروب من هذا الراسب اللي تكون باسفل التيوب، نخلينه على سلايد ونفحصه under high power field microscope looking for cells like RBCs, pus cells and epithelial cells. فنشوف إذا كان أكو RBC أو البس cell أو الepithelial cell باليورين. Also for crystals like calcium oxalate, uric acid and amorphous urate crystals. وكل نوع من هاي الكريستالز لها شكل معين under microscope. Also looking for bacteria which is seen in case of urinary tract infections. Urine strip. Single urine samples can readily examined in the routine manner by using urine strip for semi-quantitative estimation of some biochemical substances. Urine strip is a narrow plastic strip, have several squares of different colors attached to it. Each small square represent a component of the test. فالستريب أو شريط فحص الإدرار هو شريط بلاستيكي يحتوي على عدة مربعات of different colors. كل مربع من هاي المربعات يدلنا على فحص معين من فحوصات اليورين اللي حكيناها. وطبعا هو يعطينا semi quantitative estimation، يعني ما يعطينا رقم مضبوط لكمية السبستانسز اللي موجودة باليورين، لكن يعطينا رقم تقريبي للبايوكيميكال سبستانسز اللي موجودة. وإن شاء الله راح نلتقيكم الأسبوع القادم بالمختبر العملي حتى نشوفكم اليورين ستريب وتشتغلون الجنرال يورين examination by using these strips. This is the urine strip. مثل ما تلاحظون different squares of different colors. كل square يدلنا على فحص معين من فحوصات اليورين. إذا صار عندنا color changes بأي واحد من هاي squares معناته إنه عندنا substance معين موجود باليورين. ومثل ما قلنا هو semi quantitative estimation، يعطينا رقم تقريبي الكمية البايوكيميكال substance اللي طرحت بالإدرار. Replace the lid so that no air gets into the pot, because this can affect the remaining reagent strip, and place it on top of the pot. Then take your urine sample, unscrew the lid, and place the reagent strip fully into the urine so that all colours are immersed. Once this has been done, remove it. Leave it on the side. And start your timer. This should be done for 1 minute. At exactly 60 seconds you should read the strip. You should hold it against the pot and compare it against the colour chart. As you can see from this indicates that the urine sample that was tested was normal, as can be read by this first column by comparing the colours. If the urine was abnormal, you would be able to see whereabouts it was abnormal by looking at the different colour charts and comparing it. When your timer reaches 90 seconds, you should then compare the urine dipstick to the chart for leukocytes. This can be done by reading this top column. As you can see, the findings from this urine sample were negative. Once you've done this, you should dispose of the urine into the appropriate clinical waste bin.
findings from this urine sample were negative. Once you've done this, you should dispose of the urine into the appropriate clinical waste bin. فمثل ما لاحظتم يخلي الشريط فحص الإدرار in the urine sample، ولازم كل المربعات تتغطى بالإدرار. ننتظر لمدة دقيقة واحدة فقط. بعد الدقيقة مباشرة لازم نقرأ الفحص، نقارنه مع الشارت اللي موجود على العلبة. ما يصير لا قبل 60 ثانية ولا بعدها، لأن هاي كلها تفاعلات كيميائية تحدث على هاي المربعات، فما يصير لا يكون الوقت قليل ولا يكون كثير حتى تعطينا نتائج مضبوطة. Thank you for listening and see you next week.